This is Bukoba Regional Hospital Laboratory. Section is molecular biology. Today we are going to present how we are going on testing viral load and HIV, viral load, and as well as the ID. And my name is Bodus Evarista, section of this molecular biology, and we are several staffs here. I think they will introduce themselves. Okay, I think without wasting time, all participants will register their name through chat. By introduction, Bukoba Regional Referral Hospital is located in Kagera region. Geographically is located in 1 degree 19 minutes south and 31 minutes. Lab has 9 sections. Molecular biology is one of those sections. And at the section, we perform only HVL testing. DBS samples have been inspected for quality issues at the section and being referred at Temeke Specialized Laboratory for testing. HVL EID testing overview. The laboratory received about M2000 system in December 2018, whereby installation was successfully done in January 2019, followed by training on Abbott machine by application, Abbott system application by Abbott Molecular. In January 2019, the laboratory received the Cobas 4800 system. Installation was successfully done in the same month, followed by training by Cobas by SciEx Limited. In February 2019, the laboratory also received another Abbott machine. The laboratory are 3 machines, 2 Abbott machine and 1 Cobas 4800. The laboratory started testing HVL in March 2019 by registering sample IDs in Excel sheet. So in May 2019, the laboratory information system was were installed by Boni Solution and they start registering all HVL samples in a list before testing. We started registering HID sample in a list in November 2019, then referring them to Temeke. The laboratory receives 2 regions in HVL testing, Kagera region with 20 hubs and Kagera region with 11 hubs. In the year of 2018-2019, a total of 100,007 samples were tested. The data were captured from Excel sheet and the list. Bukoba RRH Hospital HVL testing status, Q1 to Q4 in the year of 2019 and 2020. The number of samples received at the laboratory are being indicated in Q1, which is started in October to December. So I will be reading the total by 4 quarters. 171,973 samples were received by the laboratory. Total sample rejected in the year was 429 samples. Total samples processed at the lab were 116,351.
Total sample with invalid results were 172 samples. Total number of sample results issued to the facility were 147,661. TND results were 83,613. Total number of samples with the suppressed results were 27,245. ID with unsuppressed result were 5,321. So these are the data for the quarter 1 to quarter 4 in the year of 2019-20. So this is the status by graph. And this is the ID quarter 1 to quarter 4, number of samples being received, number of samples rejected, and the number of samples referred to Temeke, number of samples returned back with the results which were invalid, and the number of samples issued to the facility. We have the number of sample ID with negative results and the positive results as indicated in the table. So the total number of samples received at the laboratory were 503,325. Number of rejected 144. Total number of samples referred to Temeke were 5,181. Invalid results that were returned back were 6. Number of samples results issued to the facility were 4,728. Number of sample negative results were 4,628. Positive results were 94 and indeterminate 0. So the percentage rate by rejection were 3 in ERA. So this is a cascade by graph that shows the number of samples received at the laboratory. We have the number of samples rejected in each quarter, number of samples referred to make in each quarter, invalid results, and the number of results issued to the facility. We have negative results, positive results, indeterminate and rejection rate. We observed that the most reason for rejection were for HVL, were hemolysis and blood clots in plasma. And for EID, the most reason for rejection were insufficient sample volume as well as blood spots in contact each other. So this is the data for the quarter 1, 2019. Also shows the number of samples being received, number of samples rejected, processed, invalid results, results issued to facility TND, and the suppressed and the unsuppressed. So also this is cascade showed by the graph. We have here the number of samples received at the laboratory, number of samples rejected, and number of samples processed at the laboratory, quarter 1, number of samples with invalid results in quarter 1, number of samples with results issued to the facility, TND, also number of suppressed results and the number of samples unsuppressed.
Also, this table shows the number of EID samples in Q1 2019. And this is a graph that shows the number of samples being received, being rejected, referred to Temeke, invalid results, and the number of results issued to facility, negative results, and positive results, indeterminate as well as rejection. This is Q2. The number of samples received at the laboratory were 40,149. Number of samples rejected were 80 in the Q2. Number of samples processed were 18,181. Number of samples with invalid results were 24. Number of results issued to the facility were 36,323. TND were 13,303. Number of suppressed results with copies less than 1,000 were 3,000. Hello? Tukusikii. Hello? Endelea, tunakusikia. Okay. Hii table is showing number of HVL samples in Q2, which is the year of 2020. And so this is the graph which shows the number of sample being received, number of sample rejected, number of sample processed, invalid results, number of sample issued to the facility, TND, suppressed, and number of suppressed results. This table indicates the number of EID sample in Q2 2020. Number of samples received 1,331. Number of samples rejected were 22. Number of samples referred were 1,309. Invalid results were 2. Number of results issued to the facility were 1,370. Number of sample ID with positive results were 38. And rejection rate for the Q2 were 2%. This table shows the graph that have been explained previously. And this is the data for HVL samples in Q3 2020. This table shows the graphs in Q3. The following table shows the number of IDs, number of EID in Q3. I will move to the strengths and the achievements. By starting, we established the laboratory guardianship to oversee all
all councils and the hubs in EID quality issues. Also, we are able to organize mentorship sessions supported by EIP, which is the MDH, on sample management. We strengthen lab clinical interface, which involves the thorough follow-up of information between clinics and the laboratory. Also, the use of social media platform, WhatsApp group, for tracking rejection and the collection of samples. Also, we have optimum use to capture all samples submitted at the laboratory as well as rejection. Challenges. We have been counting frequent reagent stockout. Also, another challenge that we face, it is internet connectivity at the hubs. Also, retracing of rejected sample using the list is still a challenge. Also, we have increasing of rejection samples for both HVL and the EID. Transportation condition, temperature from hub to laboratory is not monitored until today. Also, some healthcare workers are still having low knowledge on EID sample collection. So this is the end of our presentation. Thank you. We will be okay. Thank you, everybody, for a good presentation on EID environmental testing in Kagera region. Now it is a time for you participants for any contribution, questions. So it's a time now. So I welcome you all for any of those, whether contribution or questions. Welcome. Halo? Hello. Nimenyosha mkono wangu Ngailo. Halo? Karibu Mula. Asante. Mimi kwanza niwapongeze Bukoba hospitali na maabara kwa ajili ya kazi nzuri wanayoifanya. Tumeona presentation ina details nyingi na I think it's very much informative, na kuna effort nyingi zimewekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kwenye program zetu za Railroad na EID. Kwa hiyo nina comment moja au mbili. Moja ni kwenye EID. Nimeona kuna indicator nyingi ambazo zimekuwa monitored. Kuna background noise. Mnanisikia vizuri? Nataka kuna watu waja mute mic zao. Mnanisikia? Tunakusikia kaka. Sawa. Kwa hiyo nimesema kuna indicator nyingi ambazo zimekuwa monitored, which is very good. Lakini nitaka kujua kwa mfano kwenye kipimo kama cha EID, hata vipimo vingine vyote, ni muhimu sana tungejua TAT, kwa sababu tunafahamu this is a diagnostic test. Watoto wanatakiwa wapate majibu yao, lakini wayapate kwa wakati ili zisaidie kwenye management. Lakini sijui kama imenipita sikuiona, lakini sijaona kama kuna sehemu yoyote kwenye EID na kwenye viral kama imeongelewa issue ya TAT. Would like kufahamu kwamba TAT ikoje katika hizo test. Lakini cha pili ni kwenye rejection rate.
nimeona rejection rate, sikumbuka ni kwenye viral load au EID 2%. 2% for me is somehow fair rejection. Lakini kutokana na program kitaifa tunalalamika, tunafahamu rejection rate ipo juu. Sasa nilitaka kufahamu kilichotokea Bukoba, rejection imekuwa ipo chini, ni kwa sababu labda kwenye hub panafanya vizuri, kwamba kuna rejection zinatokea kwenye hub na samples zinakuwa monitored vizuri, zinafika huku ni nzuri, au what happened, what exactly, mmejaribu kufuatilia mkajua what exactly is happening kusababisha hiyo rejection ikashuka chini tremendously, which is a good thing. Na comment yangu ya tatu ni kwenye indeterminate. Nimeona kuna sehemu kumeripotiwa kwamba indeterminate result ni 0, yani there are no any indeterminate results, despite kwamba kuna invalid na hizo some rejections. Sasa najua indeterminate is something ambayo hatuimonitor kama invalid. Najua invalid ni majibu yanatoka kwenye platform yenyewe, utapima na hiyo testing itakuwa aborted au itakuwa nini, tutapata hizo invalid result. Kwenye indeterminate is something ambayo inatokea baada ya watu kureview na kuona majibu yani indeterminate kulingana na zile circle threshold. Sasa sijajua mnatumia mechanism ipi kumonitor hizo indeterminate na kuziona zipo 0 au I don't know, I want more clarification on this, hiyo na indeterminate results na hizo comments zangu nyingine mbili. Asante, back to you. Tunashukuru kaka Mula kwa maswali hayo. Hivyo nadhani kama umesikia maswali haya matatu ambayo ameuliza TAT, ambayo ipo ni nasema ni TAT ni 2 both for HIV na viral EID na hiyo rejection rate. I mean TAT haijaonyeshwa hapo, sijui ikoje, lakini rejection rate inaonekana kama mna percent 2, alafu na hiyo indeterminate results. Karibu kaka Evod kwa majibu. Asante Mr. Ngailo. Nikianza na upande wa TAT, EID, TAT yake kwa by average ni kama mwezi, yani siku 30, zinaanzia siku 20 mpaka siku 30. So kitu kingine alichoongelea kwenye rejection rate kwamba ni 2% na inaonekana iko low ukilinganisha na sehemu zingine. Kama nilivyoelezea hapa kwenye strengths kwamba tuliweza kuestablish laboratory guardianship to oversee all councils and hubs in aid quality issues. Hicho ndo kilichotokea kwamba kuna kila staff ambaye yuko hapa PCR ana mkoa wake na hub zake ambao ana oversee. So ni issue yoyote ni na pia kwa kushirikiana na MDH ambao wanatusupport, tumekuwa tukienda kufanya mentorship, na mentorship hii imesaidia pakubwa ili kupunguza hizi rejection. Yes. Lakini pia tumepata supportive supervision za kutosha ambazo pia zimetusaidia kuweza kupunguza hizo rejection. Alafu kitu kingine, staffs wa hub au facility wakitoa sample kabla hawajaituma kwetu wanatushirikisha kupitia WhatsApp group, aidha kwa kupiga picha kuona kama inafaa au haifai. Kwa hiyo hii punguza rejection kwa kiasi kikubwa. Mr. Mula ameuliza pia kwamba indeterminant inaonekana ni 0 kwa upande wa EID. Kwetu sisi majibu sampuli tukizituma Temeke wana process wao na majibu wanaingiza wao kwenye mfumo. Kwa hiyo majibu ambayo tayari yako okay. Kwa hiyo sisi tunakuwa tuwezi kupata hizo indeterminant. Okay, sawa. Na karibisha Rayton, halafu baada ya hapo atakuja Bahati.
then atafuata kaka Noel. Karibu kaka Rayton. Asante Ngailo kwa kunipa nafasi, na pia nawashukuru sana Bukoba kwa presentation nzuri na detailed. Mimi nataka tu kuuliza kupata clarification zaidi kwenye upande wa challenges. Moja ya challenge ambayo imetajwa ni internet connectivity problem katika hubs. Labda presenter angetusaidia Evodius kwamba hiyo anavyosema internet connectivity challenge ni mtandao haushiki au ni internet banda au namna gani? Na hiyo challenge ipo kwenye hubs ngapi kama ana hizo taarifa? Na swali lingine ilikuwa ni kuhusiana na challenge ambayo imetajwa ya retracing of rejected samples using LIS. Labda angetoa maelezo zaidi kwamba retracing ana maana gani, yani kwamba kuitafuta ile rejected sample, labda tungepata maelezo zaidi kwa ajili ya ufuatiliaji. Asante sana. Asante kaka Rayton. Niombe nani Evod labda ujibie kwanza hayo ambayo kaka Rayton ameuliza, alafu tuendelee. Sawa. Asante sana Mr. Rayton. Nikianza na swala la kwanza la kuhusu internet issue kwenye facility. Hii inatokea kwamba baadhi ya facility imekuwa changamoto kuweza kupata internet. Yaani kuna baadhi ya facility ziko sehemu ambayo internet imekuwa shida. Kwa hiyo tunakuwa hatuwezi kupata data kwenye list ili kuweza kuziaccept. Na pia hata ikitokea majibu tukarelease kwao inakuwa changamoto kuweza kuya download kwa sababu ya internet kuwa na shida. Kwa hiyo kuna coverage ya internet iko low, lakini pia issue ya bando nayo imekuwa ikichangia ingawa sio sana. Yes. Kwa hiyo ni kwa muda mfupi tu IP wetu wanatusaidia kwenye hilo. Lakini changamoto kubwa ilikuwa ni mazingira au internet inakuwa haiko na nguvu upande wao. Na ambazo zimekuwa zina changamoto ni kuna hub kama 5 hivi ambazo zina changamoto ya internet. Pia ameuliza kwamba retracing of rejected samples kwamba tunashindwa kuzitrace kwenye RIS. Hii ilikuwa imekaa hivi kwamba sisi sampuli tukireject kwenye mfumo halafu hiyo sampuli ikawa collected, inakuwa changamoto kujua kwamba hii sample imekuwa collected au ni new. Yaani hatuelewi kwamba hii sample ni mpya au ni ile ambayo ilikuwa rejected. Yaani kwa maana nyingine collected huwezi kuifahamu kupitia list. Ndio changamoto hiyo ambayo nilitaka kuiongelea. Asante. Rayton, majibu yako umeridhika naye? Nimeridhika nao, nashukuru sana. Hiyo kuhusiana na hiyo recollection tutafuatilia, then tutaangalia tutafanyaje na vendor. Tutafuatilia kwa vendor kwa ajili ya kurekebisha hilo. Asante sana. Lakini kabla sijaruhusu samani Kakamura, maswali yako yalijibiwa, lakini sikujua kama ulikuwa satisfied na majibu yale au kama bado una Ngailo. Nashukuru kwa majibu. Nadhani aliyajibu kwa kiasi kubwa, lakini nilikuwa na follow up questions. Ya kwanza ilikuwa ni kwenye TAT. Aliongea tu general kwamba TAT ni siku 20 mpaka mwezi mmoja, lakini tutaka tujue kwa sababu tunataka kuimprove kwenye laboratory, tutaka kujua ile TAT segment kwenye laboratory ili tujue kama kuna delays, where exactly these delays zinapotokea. Lakini pia aliongelea kuhusu kwenye indeterminates kwa zile sample ambazo zinakuwa referred Temeke. Sasa sijajua kwamba ni sample zote zinakuwa referred Temeke au kuna sample zingine zinapimwa kule Bukoba, na kama zinapimwa zingine Bukoba, hizo za Bukoba zenyewe status ikoje? Asante. Okay, sana. Labda tu hata kwa kujibia hapo, kwa Bukoba hawapimi EID, kwa hiyo zote zinakuwa referred Temeke. Labda hapo cha kufanya follow up wafuatilie kama ni kwamba
sampuli zinaenda Temeke halafu zinachelewa muda wote huo, siku 20 mpaka mwezi, naona kama kuna shida. Kwa labda hapa itabidi kufanya follow up na Temeke tuone kuwa kunakuwa na shida gani. Ingaje kwa sasa najua hawapimi kwa sababu size hatutumii CAPCTM, tunatumia hizo point of care. Dada Bahati, karibu. Asante Ngairo, nashukuru. Asante team Bukoba kwa ajili ya presentation nzuri, na angalau sehemu nyingi ambazo zimekuwa captured tumeziona, lakini nina comment. Swali langu la TAT tayari naona limeshajibiwa. Mura amepreempt swali langu, lakini naomba kujua kwenye presentation yao wameweka challenge, ila sijaona strategy ambazo wameweka ku overcome hizo challenge. Tungependa tuone challenge, nimeona ni nyingi lakini hakuna way forward. How do they manage themselves kuweka jinsi watakavyo overcome hizo challenge. Alafu kwenye introduction nilipenda nione number of staffs waliopo kwenye hiyo molecular laboratory, operational, wana operation 24 hours au 8 hours, au then tuone number of staffs. Yes, tungejua hivyo angalau tuone hata asante Gairo. Asante dada Bahati. Evod, nadhani umesikia maswali ya dada Bahati, karibu. Asante. Nashukuru dada Bahati kwa kukumbusha hii way forward ya kuovercome hizi challenge tulizokuwa nazo. Swala la kwa mfano ya kwanza, frequent ya reagent stock out, hii labda Mr. Kabuje atatusaidia kwa sababu si iko nje ya uwezo wetu. Lakini swala la internet connectivity, IP ambayo ni MDH ameweza kusaidia. Amesema kwa zile hub ambazo zina changamoto ya internet basi samahani. Naam. Yani my comment is hivyo unavyoviongea tulitakiwa tuvione kwenye another slides ya way forward. Yani ukiviongea tu hatutaweza ni vizuri unaviongea, lakini nilikuwa tunashauri viwepo kwenye presentation yako as a way forward. Sawa. Okay. Labda Kaevo, kuna hii swala pia alikuwa ameuliza kuhusu mna staff wangapi hapo kwenye lab yenu, lakini mnafanyaje kazi kwa masaa mangapi, either ni 24 hours au ni 8 hours? Kwa hiyo pia alichouliza dada Bahati. Okay. Kikawaida kama tuna reagent sisi tuna operate 24 hours na ni kwa siku 7. Yani ni 24 hours for 7 days. Namba ya staff iliyopo jumla tuko staff 13, ambapo technical staff ni 9. Technical staff ni 8, data officers ni 3, na laboratory attendant ni 2. Sawa. Okay, sawa. Basi hivyo vyote na itabidi update kwenye nani yako hiyo. Kwenye introduction part, yes. Kwenye introduction vionekane basi. Sawa, asante dada Bahati. Dada Bahati, umetosheka? Nashukuru, asante. Asante, nashukuru. Kaka Noeli, karibu. Kaka Noeli. Kaka Noeli upo? Basi kaka Lisu, karibu. Msafiri Lisu. Asante Bwana Ngairo kwa kunipa nafasi. Swali langu ni kama follow up swali ambalo ameuliza Rayton kuhusiana na rejected samples. Kwenye challenge wamesema kama wanapata shida kutrace zile samples kwenye system hiyo LIS, lakini baada ya kuulizwa atoe ufafanuzi akasema kwamba wanashindwa kujua samples kama zimekuwa recollected au la. Sasa
huu nafikiri ni mjadala ambao unahitaji kuhusisha watu wengi zaidi ili ieleweke wanategemea nini kwenye system ambacho kitawaonesha kwamba sampuli imekuwa recollected, kwa sababu sijui kwenye form kuna sehemu ya kuonesha kwamba hii ni sampuli ambayo imekuwa recollected baada ya kuwa rejected. Kama inakuwa captured kwenye form, basi system iweze kuendana. Sina uhakika sana kama kwenye form inasema hivyo au ni haipo katika form, lakini otherwise nilifikiri kwamba kama sio data inayokuwa captured na form inayokuja na sampuli, either iongezwe kama inahitajika au vinginevyo basi sampuli iwe treated kama sampuli ya kawaida. Lakini kwenye mfumo kama itaonekana yani daktari au yeyote atakuwa anajaribu kuangalia vipimo, history ya yule client, basi itakuwa inaonekana kwamba hapa kilichukuliwa kipimo siku fulani na alifanyiwa kipimo fulani, kitakuwa inaonekana kwenye mfumo. Labda hapo kunahitajika ufafanuzi kidogo. Je, kwenye form kuna hiyo kwamba inaonyesha sampuli ni recollected, na kama ni ipo, je kwenye mfumo ndo hauna au inakuwaje? Asante. Asante kaka Lissu. Evod, unaweza kuwa na majina najibu hapo? Naam. Karibu. Hii point nafikiri target ilikuwa ni kuongelea recollected of rejected sample. Hapa tutakuwa nilisahau kuweka hiyo sentence vizuri, kwamba kutrace zile sampuli ambazo zimekuwa recollected ndio ilikuwa baada ya rejection, ndio tulikuwa tuna changamoto hiyo. Sasa hivi rejected tunazipata, zipo kwenye system zinakuwa registered, lakini kujua ilikuwa recollected lini, hapo ndo tuna changamoto, na tuna indicator ambazo zinatutaka tupate hiyo data ya recollected sample. Lakini kwenye form changamoto kubwa ambayo inatokea, form haina sehemu ambayo inaonyesha recollection, lakini tuliwaelekeza hub focus kwamba sampuli ikiwa rejected manake ijazwe fomu upya, na kuna kipengele cha reason ya kuomba kipimo kwamba watu watujazie kwamba hii sample ilikuwa rejected then imekuwa recollected, yani watujazie zile comments, lakini hawafanyi vile. Kwa hiyo tunapata changamoto pia hapo. Kwa hiyo kwenye karatasi hatuoni kama sample imekuwa recollected, fomu inakuja kama ni mpya, lakini pia kwenye mfumo hautuoneshi kwamba sampuli hii ilikuwa rejected, imekuwa recollected tena. Kwa hiyo kama wanaweza kutusaidia mfumo ukaweza kulink kwamba sampuli hii ilikuwa rejected yani imekuwa recollected, basi ikaweza kufanya namna yoyote ambayo tunaweza tukajua kwamba hii ni recollected. Labda hapo kaka Evod ni kwamba kwa sababu taarifa zile ambazo ziko kwenye mfumo ni zile ambazo ziko kwenye ile fomu. Yes. Labda kama alivyosema Lissu hapo, inabidi kuwepo na mjadala kwa sababu tunajua kujua ile fomu inaonyesha tu kipimo cha marudio. Mfano mtu alishachukua kipimo labda baada ya miezi 6 kutumia dawa, anakuja kuchukuliwa kipimo cha pili labda au si cha tatu, imeandikwa kipimo cha mbaka, lakini kwa correction kwa labda either sample ilikuwa rejected inakuwa imekusanya tena fomu haiongei hicho. Labda hicho ndio alichokuwa anasema kaka Lissu, na labda kuwe na mjadala kuangalia kama either kuna kuongeza hicho kipengele kwenye hiyo fomu ili mfumo uweze kucapture. Kaka Lissu, nadhani ni hivyo sio? Ni sahihi Bwana Ngailo, nafikiri umeweka vizuri kwamba mfumo una capture kile kilichoko kwenye fomu. Hauwezi kutengeneza kitu chenyewe unless ni extrapolation ya data fulani, kwamba unaweza ukafanya calculation au uka extrapolate ukajua kwamba hii data au hiki kipimo ni sampuli ambayo imekuwa recollected. Otherwise iwe explicitly mentioned kwenye form, na sio watengenezaji wa mfumo ndo wenye mamlaka ya ku-add au ku-remove fields zinazokuwa captured au data zinazokuwa captured katika mfumo.
bali ni wale wa program wenyewe ambao mnasimamia. Mnaweza mkasema kwamba sasa hivi kuna umuhimu wa kucapture kitu fulani, basi kiwekwe kwenye form alafu tu communicate na kwa wale wanaotengeneza system waweze ku-add. Lakini pia najiuliza hiyo data actually nani anayeitaka? Is it of importance kwenye lab au is it of importance kule kwenye source, kujua kwamba hii sample labda recollection zimekuwa zikifanyika mara kwa mara, kwa kiasi kwamba labda mfanye root cause analysis. Kwa sababu najaribu kujiuliza kwenye lab, ukitaka kujua kwamba sample hii imekuja kama ni recollected, what does it tell you? Yani inakusaidia nini wewe at the testing lab? Nafikiri ni more useful either at the hub au at the collecting source kule kwenye nini, kwenye spoke kwenyewe. Lisu katika sijui kama nimesikika vizuri au vipi, manake umesema nimekatika. Japo ni internet ndio imekatika. Lisu unakatika? Internet inakatika hatukusikii, unakatakata, maana tunakusikia mara umepotea. Bwana, changamoto za mitandao. Sawa. Lakini hoja ya msingi hapa tu ni nafikiri nimeshaiongelea na nadhani ameielewa Bwana Evodi. Ni kweli umekalisu kwa hizo hayo, mnaona nadhani Evodi utakuwa umeelewa. Nimemuelewa. Okay. Basi kaka Noeli Nkia upo? Basi nikaribishe Joseph Nkinga. Hello. Nasikika unasikika? Karibu. Yes. Napongeza wote wachangiaji. Napongeza vile vile Mr. Evodius kwa presentation nzuri. Concern yangu kubwa ilikuwa sehemu ya increasing of rejected samples for both HVL and EAD. Nilikuwa nafikiria ingekuwa vizuri kama mngetuambia kwamba ni kwa percent rejection rate kiasi gani kwenye hii point, na tukaweza kujua the main reason zile ambazo zinaongoza, the leading ones zinazosababisha mwe na rejection kubwa, ili tukiwa tunatoa maoni tujue exactly tunalenga sehemu gani, kwa sababu rejection reasons zipo nyingi sana. Kwa nilikuwa nafikiria kama Mr. Evodi next time ungejitahidi kufanya analysis kidogo, kutuambia kwamba reason zipi ambazo zinaongoza na kwa saizi una percent kiasi gani. Kaka Joseph. Unasikika? Labda kaka Joseph, nakusikia, labda kaka Joseph, labda hilo la percent, lakini kwa upande wa reason nadhani pale mwanzo nalisema kwamba kwa EID ni kwa ajili ya sample volume, lakini kingine alikasema kwamba zinakuwa zile circles zinakuwa zinagusana, na kwa upande wa viral alisema kwamba ni hemolysis na nadhani na clotting alisema. Ndio. Labda kwa upande wa percentage hiyo anayo kaka Evodi, kwamba kwa wakati mwingine hizo rejection tuziweke katika percentage, itaonyesha itaonyesha how big the problem is. Yes. Yeah. Okay. Asante. Nafikiri kwa EAD tuliziweka by quarter, kwamba tukiangalia quarter 1 ambayo ilikuwa ni October to December tulikuwa na 4% ya rejection. Baada ya hapo Januari ikafanyika mentorship. Kwa hiyo kwa mwezi kuanzia December, Januari mentorship zilifanyika za nguvu kwa msaada wa IP. Rejection ikapungua ikawa 2%. Lakini pia kwa utafiti tuliona rejection ya wanazo kabisa ukawa na 0%. Baada ya hapo mwezi Julai waliintroduce ile guideline mpya ya kwa ajili ya EID sample collection. Kwa hiyo rejection ikaongezeka. Kwa hiyo mpaka kufikia Septemba tunaona kwamba percent imekuwa 5. Kwa hiyo tulitoka 0 imekuja kuwa 5, lakini by average ni 3%. Kwa
tukifuata guideline ya nation ambayo inasema tuwe na less than 3%, hii tunaona kama ingeweza kushuta, lakini pia hili tayari tumesha resolve. Kwa hiyo mentorship zilizofanyika sasa hivi rejection zinapungua. Tunategemea kuanzia mwezi Oktoba kuendelea hapa hatutakuwa na rejection. Kwa viral load pia sikuweza kuweka rejection rate, lakini sio kubwa, iko less than 1%, ingawa ukiangalia kwa quota utaona kwamba quota hii ilikuwa ina kidogo imepanda, iko 0.2, ingawa bado liko ndani ya, bado tunaimudu kwamba haijafikia 3%, lakini sisi tunaona kama imepanda kiasi fulani. Na pia tunazidi kuasisitiza habu na IP anatusaidia kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba kule habu wana centrifuge sample inavyotakiwa, na wakati wa separation basi wa separate bila kuvuta damu, pengine bila kuvuta blood cells. Kwa hiyo pengine hii ndio ilikuwa inasababisha clots kwenye plasma. Okay. Nashukuru kwa majibu, lakini basi nikuombe kaka Evody, hayo maboresho ndio tutaomba unaweza ukaongeza hata slide au moja mbili, pamoja na ile ambayo dada Bahati alikuwa ameshauri kwenye introduction, tuweke ile namba ya staff, ndio, lakini pia tuweke hizo challenges tulizo nazo ni nini, mitigation ni zipi ambazo tunafikiri kuzichukua. Kwa hizo zote naomba unaweza kuongezea baada slide nyingine ukatengenezea ili angalau ripoti iwe na mtiririko mzuri. Naona yes. Huyu Noeli upo? Naona bado halo. Karibu. Kaka Ngairo, asante sana kwa nafasi. Naona teknolojia kidogo ilisumbua hapa, kwa hiyo nikajaribu kurekebisha kidogo, maana nilikuwa nasikia lakini mimi nikiongea huko hamnisikii. Lakini sasa nashukuru nimerudi na mnanisikia vizuri. Kwanza ningependa niwapongeze pia team Bukoba RRH kwa presentation nzuri ambayo pia iko detailed kuelezea vitu ambavyo vinafanyika katika maabara hususan EID na HVL. Mimi ninahitaji kidogo clarification au uelewa zaidi kwenye ile data ya quarter 2 HVL ambako inaonyesha samples ambazo zimepokelewa maabara ambazo pia zimekuwa processed na ambazo majibu yamerudi kwenye facilities. Sasa nikijaribu kuangalia hizo taarifa naona napata shida kuconnect kidogo, labda hapo kaka Evodius angetusaidia, sababu nikiangalia upande wa samples zilizopokelewa ziko takriban 40,000 na zilizokuwa processed ziko 18,000 na majibu yaliyorudi kwenye facility ni 36,000. Sasa najaribu kuconnect kidogo hapo, napata shida, labda mimi inawezekana nimeacha kidogo wakati anatoa maelezo, sikuweza kumpata vizuri. Na la pili ni kwamba nadhani hata dada Bahati ameshani preempt ya kuna challenges ambazo kaka Evodius amezimention hapo awali, ikiwemo ile ya low knowledge ya our healthcare workers kwenye collect hizi DBS samples. Sasa pia tunataka tuone, je, kwenye challenge hii hapa kitu gani kimefanyika au kama kuna plan yote ambayo ipo in place kwa ajili ya kuweza kurectify hii changamoto kwa upande huo wa collect hizi DBS sample. Ni hayo tu mkuu Ngairo, asante sana. Asante kaka Noeli. Nikaribishe kaka Evodius kama una majibu hapo. Karibu. Okay. Kwa nitajibu kama ifuatavyo. Ameuliza kwamba data ya sample za tulizopokea kwa mfano quarter 2 ni 40,000 na 149, tulizo process ni 18,181, lakini majibu yaliyoenda kwenye facility 36,323. Hii inaonekana kweli ni kuna tofauti, unashindwa kulinki. Hii ni kwa sababu kwa quarter 2 kuna sampuli 18,166
zilipelekwa Temeke kwa ajili ya kupima, tulizilifaa kwenye referral laboratory yetu, kwa hiyo zikapimwa kule, na hizi sampuli pia majibu yake yalirudi ndani ya kota hii. Kwa hiyo ukijumlisha sampuli tulizo process ambazo ni 18181 ukaongezea hizi ambazo tulipeleka Temeke na majibu yote yalirudi 18166, inaingia kwenye 36323 ambayo majibu yalienda kwenye facility. Nafikiri pia kama mlivyosema nitaweza kuboresha, niweke kwenye kila slide nitaonesha sampuli ambazo tumezipima. Hizi tulizoweka hapa ni zile ambazo tumeprocess, lakini pia kuna baadhi ya sampuli tulikuwa tukipeleka kwenye referral laboratory, nitazinclude kwenye slide zote ambazo zitahitajika. Asante sana. Kuna hiyo moja ya alikuwa ameongea kuhusu issue ya EID, quality ya sampuli, kwamba ni initiatives gani mnachukua kwa zile sasa irrigation zile. Initiative ambazo zinafanyika saa hizi kwa kushirikiana na mdau MDH, wameingia mpaka ndani, yani kila facility sasa hivi wanaifikia kwa ajili ya kufanya mentorship. Kwa hiyo kinachofanyika ni mentorship sasa hivi mpaka kwenye facility, sio tena kuishia kwenye hub tu. Kwa hiyo yule mtoa sample kwenye facility ambayo anaonekana hayuko competent, basi wamekuwa akimtembelea na kuweza kumwelekeza. Lakini pia kama tulivyo establish WhatsApp group tunalo discuss EID sample qualities, hii akitoa sampuli anatutumia WhatsApp tuangalie, tujaji kwamba hii sampuli ukiituma tutaipokea, ama tunamwambia hii sampuli ilikuwa haiko sawa, mtoe sample. Kwa hiyo anaipiga picha kabla mgonjwa hajaondoka kwenye kituo. Kwa hiyo anamtolea sampuli nyingine kama ile aliyoitoa ilikuwa ina changamoto. Mr. nafikiri labda nimuulize ndo kaka Noeli kama amenielewa hapo nilichokisema. Kaka Noeli, umetosheka na majibu? Nashukuru kaka Evodius. Ninaona taarifa sasa hivi iko okay. Ni taarifa ambayo hizi sampuli zilienda Temeke, nadhani nilikuwa nimemiss hapa, kwa hiyo nikawa nashindwa kuconnect kidogo, lakini sasa hivi naona niko okay. Nashukuru sana. Asante, nashukuru sana. Kaka Joseph Nkinga, una lolote? Naona mkono wako upo juu. Hapana, nadhani nilisahau tu kushusha, lakini tayari sasa jamani, labda kama kuna ambaye ana very burning issue, kwa sababu muda wetu ndio huo umetutoka. Kama kuna burning issue yoyote, tunafikiria kwamba tukiondoka hapa bila ku air out kutakuwa na shida, labda nikaribishe hiyo. Otherwise wadau. Hello, Mr. Ngai. Okay, ndio. Tunashukuru kwa facilitation nzuri ya session, na vile tunashukuru washiriki wote ambao wamejiunga na session. Tumeona imekuwa very interactive. Tunaomba ambao hawajajisajili kwenye chat wajisajili kwa kuandika jina, organization na kada au cheo. Tunaomba wiki ijayo tuambie na wengine ili tuweze kupata elimu hii wengi zaidi. Asante. Asante Damage. Kwa hiyo kama alivyosema Damage, kwa yule ambaye hakujirejista tufanye hivyo, na acha kama dakika 5 hivi tuende kujirejista. Lakini wakati huo mimi napenda tu niwashukuru kwanza timu Kagera kiongozwa na kaka Evod kwa presentation nzuri mliotupatia. Kwa kweli imekuwa nzuri sana, na pia niwashukuru washiriki wote kwa
interaction, maswali na mapendekezo ambayo umetoa kwa kweli yamekuwa ya kujenga. Napenda niwashukuru sana sana sana, na niseme tu kwamba na niwatakie tu jioni njema na mwisho usiku mwema, na Mungu akipenda basi tutaonana kipindi kinachofuata. Lakini basi nisitize kwamba wale ambao hawakujirejista basi tufanye hivyo kabla hatujaondoka. Asanteni sana jamani. Asante Ngairo, siku njema. Asante sana. Asante kaka Ngairo. Asante. Asante sana. Asante.